En el mundo de la numismatica existen objetos que parecen simples, pero que en realidad guardan historias profundas, silenciosas y completamente reales. Hoy no venimos a hablar de una moneda cualquiera. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de una pieza que ha pasado por miles de manos, que ha sobrevivido al paso del tiempo, y que quiz, sin que muchos lo sepan, puede esconder un valor mucho mayor del que aparenta. Estamos hablando de la moneda, 1967, one penny. Es una moneda que muchos podrán considerar como antigua, incluso olvidada. Pero déjame decir algo desde ahora. Y quiero que lo escuches con mucha atención. Todo lo que vas a ver en este video es basado en hechos reales. No hay exageraciones. No hay mentiras. No hay historias inventadas para llamar la atención. Solo hay una cosa, la verdad. Porque esta pequeña moneda de cobre no es solo dinero, es historia pura, es el reflejo de una época, de un sistema económico, de un mundo que estaba cambiando rápidamente en la década de los años 60. Cada marca, cada detalle, cada desgaste que ves en su superficie, cuenta algo. Y lo más sorprendente es que muchas de esas historias han pasado desapercibidas durante años. Imaginate esto, una moneda acuada en 1967, viajando de mano en mano, pasando por bolsillos, mercados, tiendas, coleccionistas, e incluso olvidada en cajas viejas o enterrada entre objetos sin valor aparente. Décadas enteras han pasado, pero ella sigue intacta, esperando ser descubierta de nuevo. ¿Te has preguntado alguna vez si tienes una de estas monedas en tu casa? Porque lo que para muchos es solo un centavo antiguo, para otros puede ser una pieza de colección, e incluso en ciertos casos específicos, algo con un valor sorprendente. Pero es donde empieza lo interesante. No todas las monedas de 1967 son iguales. Y esto es algo que muy pocas personas saben. Existen detalles, variaciones, estados de conservación y características únicas que pueden hacer que una moneda como en se convierta en algo especial. Y lo mayor de todo es que estos detalles no siempre son visibles a simple vista. A veces están escondidos, esperando a que alguien con el conocimiento adecuado los descubra. Y hoy, te vas a ser esa persona. En este video vamos a revelar todo lo que necesitas saber sobre la moneda 1967 one penny, desde su historia real, hasta los detalles que podrán marcar la diferencia entre una moneda sin valor y una pieza verdaderamente especial. Pero no solo eso, también vamos a hablar de su diseño, de los elementos que la hacen única, del contexto histórico en el que fue creada, y de por qué sigue siendo relevante hoy en día. Porque cada moneda tiene un propósito, y cada moneda tiene una historia. Y la historia de esta moneda no es cualquier historia, es una historia que conecta generaciones. Es una historia que habla de economía, de cultura, de evolución, y de algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. Ahora quiero que hagas algo. Si tienes alguna moneda antigua cerca de ti, tómala en tu mano por un momento, observala, siente su peso, mira sus detalles.
Pork lo q teens, en la mano. Poder ser mucho msq, una simple moneda. Poder ser historia. Poder ser valor. Poder ser un tesoro oculto. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. As que date hasta el final de este video. Porque lo que es a punto de aprender puede cambiar completamente la forma en la que ves las monedas antiguas. Y que sabe, tal vez, incluso poder es encontrar una joya escondida en tu propia colección. Esto no es solo un video, es un viaje al pasado, es una búsqueda de la verdad. Y es una oportunidad que no quieres perder. Bienvenido al fascinante mundo de la moneda. 1967. One penny. La moneda 1967. One penny es una pieza óptica de la historia monetaria que pertenece al sistema decimal previo del Reino Unido y también fue utilizada en varios territorios de la Commonwealth británica y su importancia radica no en mitos ni exageraciones sino en hechos históricos comprobables ya que fue acuada en el año 1967 durante el reinado de la reina Isabel II. Aparece en el inverso de la moneda, con un retrato decido por Arnold Machen, un artista británico reconocido que dicio fue utilizado en tipos monedas de la época. Esta moneda forma parte de una larga tradición en del centavo británico que se remonta siglos atrás y representa uno de los tilmos aos antes de la decimalización del sistema monetario en 1971, lo cual convierte la moneda de 1967 en una pieza significativa dentro del contexto histórico económico, ya que fue producida justo en la etapa final de un sistema antiguo basado en libras. Shillings y peniques, donde una libra equivale a 240 peniques est dato es completamente real y verificable y muestra la complejidad del sistema anterior al actual. En cuanto a su material, la moneda 1967 one penny est compuesta principalmente de bronce, lo cual es una aliche en de cobre estado y zinc, siendo el cobre el componente predominante con aproximadamente un 95% mientras que el resto corresponde a pequeñas cantidades de estal y zinc. Esta composición es estándar para muchas monedas británicas de la época y explica su característico color mar en rojizo, su peso aproximado es de 945 gramos y su diámetro es de alrededor de 38,000 metros, lo cual la hace una moneda relativamente grande en comparación con monedas modernas. Todos estos datos son hechos oficiales provenientes de registros de la Royal Mint, que es la institución encargada de la acuación de monedas en el Reino Unido. En cuanto a su diseño, en el reverso aparece la figura de Britannia, que es un símbolo nacional del Reino Unido, representada como una figura femenina sentada sosteniendo un tridente en una mano y un escudo con la bandera de la Unión en la otra mirando hacia el mar. Esta imagen ha sido utilizada durante siglos en monedas británicas y simboliza el poder marítimo y la estabilidad del país. El diseño fue creado originalmente por Leonard Charles Wyan en el siglo XIX y continúa utilizando con ligeras modifications durante muchos años, incluyendo 1967. La inscripción en alrededor generalmente
Inclui la palabra, 1 penny y, el audiaquachi en lo cual, confirma su autenticidad, y facilita su identificación ahora en cuanto a la cantidad adecuada la moneda de 1967. 1 penny no es considerada rara en términos generales, ya que se produjeron aproximadamente 654 millones de unidades. A lo cual es una cifra muy alta y demuestra que fue una moneda de uso común en la economía diaria. Esto es un hecho clave porque muchas personas creen erróneamente que todas las monedas antiguas son valiosas, pero la realidad es que la rareza depende en gran medida de la cantidad adecuada y la supervivencia en buen estado y en este caso específico, la gran cantidad producida es que la mayoría de estas monedas no tenga un valor elevado en el mercado. No obstante, esto no significa que no tenga ningún valor, ya que su precio puede variar dependiendo de su estado de conservación. Una moneda en estado muy desgastado puede valer solo unos pocos centavos, o incluso menos, o el equivalente a su valor como objeto histórico. En cambio, una moneda en excelente estado sin circular puede valer una gran cantidad de dinero. Alcanzar un valor mayor, especialmente si presenta detalles entidos y sin desgaste en cuanto a precios reales en el mercado. Una moneda 1967, 1 penny con dicha en promedio puede valer entre 0.10 y 1 dólar aproximadamente, mientras que en condiciones sin circular puede llegar a valores entre 2 y 10 dólares dependiendo del comprador y del mercado específico. Estos valores son estimaciones basadas en ventas reales en plataformas de coleccionistas y no representan promesas ni exageraciones, sino una visión realista del mercado actual. Otro aspecto importante es que no existen versiones oficialmente raras o de error ampliamente reconocidas para el año 1967, lo cual significa que la mayoría de las monedas son bastante uniformes. Aunque en numism tica siempre existe la posibilidad de encontrar errores de acuachi en como doble golpe o defectos en el metal, pero estos casos son extremadamente raros y no forman parte de la producción en este andar confirmada por registros oficiales. Por lo tanto, cualquier afirmación de que todas las monedas de 1967 son valiosas es incorrecta y no se basa en hechos reales. Ahora bien, en términos históricos la moneda tiene un valor significativo porque representa el final de una era, ya que pocos años después, en 1971, el Reino Unido adopta el sistema decimal reemplazando el antiguo sistema, lo cual leva la retirada gradual de monedas como el 1 penny de bronce tradicional. Esto convierte a la moneda de 1967 en una de las tilmas de su tipo, lo cual le da un interés especial para los coleccionistas que buscan completar series históricas. Además, el contexto de los años 60 es importante porque fue una década de cambios sociales, económicos y tecnológicos en el Reino Unido y en el mundo, y la moneda es un pequeño reflejo tangible de esa poca en cuanto a su circulación. En estas monedas eran utilizadas diariamente para transacciones pequeñas como comprar alimentos o pagar servicios
Bicos lo cual explica por qué muchas de ellas presentan desgaste significativo debido al uso continuo durante años. Otro punto importante es que el valor de una moneda no solo depende de su rareza sino también de la demanda entre coleccionistas y en el caso del 1967 one penny la demanda existe pero es moderada ya que no es una pieza extremadamente escasa. Sin embargo, sigue siendo popular entre principiantes en la numism tica, porque es accesible y representa una parte importante de la historia monetaria británica en cuanto a su autenticidad. Una moneda genuina debe presentar detalles claros en el retrato de la reina y en la figura de Britannia as como un peso y dimensiones consistentes con los estándares mencionados. Cualquier desviación significativa poder a indicar una falsificación aunque en este caso especifica las falsificaciones no son comunes debido al bajo valor individual de la moneda, lo cual reduce el incentivo para falsificarla en términos de conservación. Se recomienda mantener la moneda en un lugar seco y evitar la limpieza agresiva, ya que esto puede dar su superficie y reducir su valor para coleccionistas, ya que la patina natural del bronce es considerada parte de su atractivo histórico y eliminarla puede disminuir su autenticidad visual. Finalmente es importante entender que la verdadera riqueza de la moneda 1967 one penny no radica en su valor monetario sino en su valor histórico cultural y educativo, ya que nos conecta con una poca pasada y nos permite entender cómo funcionaba la economía y la sociedad en ese tiempo. Y aunque no sea una moneda extremadamente valiosa en términos financieros, sigue siendo una pieza genuina de la historia que puede tener un significado especial para quienes la estudian o coleccionan. Y todo lo mencionado ac est basado en información verificable sin exageraciones ni promesas reales, lo cual te permite crear un contenido honesto y profesional para tu video mostrando la verdad completa sobre esta moneda sin otros mitos ni información falsa. Y es llegamos al final de este viaje por la verdad completa de la moneda 1967 one penny, una pieza que a simple vista puede parecer como un pero que en realidad guarda una historia auténtica y comprobable que conecta con una poca importante del sistema monetario del Reino Unido. Ahora sabes siendo few creada de que material est hecha cules su valor real en el mercado. Y, por que no todas las monedas antiguas son necesariamente raras o valiosas, pero pueden ser importantes desde el punto de vista histórico y cultural. Esta moneda no es un mito ni una leyenda, es un objeto real con datos reales y con un significado que va más allá de su precio. Si este contenido te ayuda a entender mejor el mundo de la numism tica y a ver las monedas con otros ojos, te invito a que revises tus propias colecciones porque nunca sabes que historia puedes tener en tus manos. Recuerda que el conocimiento es la clave para descubrir el verdadero valor de cualquier pieza y ac siempre encontrar información clara sin exageraciones y basada en hechos reales.
Gracias por acompanharme hasta el final y nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo juntos el mundo real de las monedas antiguas.